Mi hija de 9 años se despertó en Nochebuena y encontró una nota sobre la mesa de la cocina. Necesitábamos descansar de ti. No llames. Mis padres, mi hermana y sus hijos se habían ido a Acapulco sin ella. Cuando comprendí lo que habían hecho, no grité. No lor. Mi puse a actuar. 4 días después, cuando regresaron y volvieron a sentarse en esa misma mesa, encontraron mi respuesta. Me despertó el celular vibrando sobre la mesa de noche. Era Nochebuena. Las 6:12 de la mañana. Demasiado temprano para cualquier cosa que no fuera una emergencia o un vuelo en el que, por supuesto, yo no iba. Contesté medio dormida, todavía envuelta entre las sábanas del hotel. Mama? La voz de mi hija, Rocío, sonó suave, casi como si no quisiera molestar. La adrenalina me hizo incorporarme de inmediato. Rocío, ¿qué pasa? Hubo silencio. Una respiración pequeña. Luego dijo. Creo que algo está mal. No hay nadie en la casa. Aquella frase terminó de despertarme. Me senté en la cama y apoyé los pies sobre la alfombra fría. Estaba hospedada en un hotel cerca del aeropuerto de Guadalajara porque los hospitales no cierran en Navidad. Urgencias estaba desbordada por las infecciones respiratorias, faltaban médicos y esa guardia me había tocado a mí. Se suponía que regresaría al día siguiente. Me había repetido una y otra vez que todo estaría bien. Rocío adoraba a mis padres. Mi hermana menor, Karina, también estaba en casa con sus hijos, Mateo y Camila. La casa estaba llena, con ruido garantizado y más que suficientes adultos para cuidarla. O al menos eso creía. Además, Rocío tenía un teléfono sencillo que lo había dejado únicamente para emergencias. Jamás imaginé que aquella mañana tendría que usarlo por algo así. Está bien, dije, obligándome a sonar tranquila. Dime dónde estás. En mi cuarto, susurró. Pero está muy silencioso. ¿Cómo silencioso? No como cuando todos están dormidos. Es otro silencio. Trague saliva. Pon en altavoz. Vamos a revisar la casa juntas. Escucha un pequeño pitido y luego el roce de las sábanas cuando se levantó. Ya. Bien. Abra la puerta y dime que ves. La luz del pasillo está encendida. La abuela siempre la apaga por la noche. ¿Hay alguien? No. Solo la luz. Camina hacia la sala. Sus pasos sonaban pequeños y huecos a través del teléfono. Yo podía imaginar perfectamente aquel pasillo. Las fotografías familiares que había colgado en las paredes. El espejo del que mi madre siempre se quejaba. La alfombra que compré en oferta después de una guardia de 30 horas. Todo era mío. Todo había sido pagado con cansancio, noches sin dormir y años de trabajo. Ya estoy en la sala, dijo Rocío. ¿Qué ves? La televisión está apagada. La manta del abuelo no está. Mi corazón empezó a golpearme las costillas. Y el árbol. Seguía encendido. Lo habíamos decorado la semana anterior Rocío, Camila y yo, mientras Mateo fingía que ya era demasiado grande para esas cosas, aunque insistía en colocar la estrella. Sí. Las luces siguen prendidas. Hizo una pausa. Pero tampoco está la taza de café del abuelo. Era un detalle insignificante. Y aún así algo dentro de mí se tensó. Vamos a revisar la cochera. Solo mira por la cortina. Escuch como caminaba y luego el sonido de la tela al moverse. Mamá. Su voz era apenas un susurro. El coche de la abuela no está. Tampoco la camioneta del abuelo. Ni el coche de la tía Karina. Así que no habían salido a comprar pan o café. Respira despacio. ¿Recuerdas que hablaban de salir temprano a Acapulco para evitar el tráfico? Tal vez. Sin mí. Me interrumpió. No me despertarán. No me dirán nada.
Aquella phrase esse mi clavo en el pecho. Tal vez dejaron una nota, dije, aferrandome a cualquier explicación que no me destrozara por dentro. Revisa la mesa de la cocina. Escuch sus pasos. Ya estoy aquí. ¿Hay algo? Sí. Una hoja. Parece arrancada de un cuaderno. Tamala. ¿Qué dice? Rocío acomodo el papel, respiro hondo y leo tropezando con las primeras palabras. Necesitábamos descansar de ti. No llames. El cuarto de hotel quedó en silencio. Dentro de mí, todo se volvió hielo. ¿Eso es todo? Sí. La voz se la quebró. Mamá. ¿Hay algo malo? No. No, cariño. Claro que no. Mi respuesta salió inmediata. Esa nota está mal. Ellos estuvieron mal por escribirla y estuvieron mal por dejarla sola. ¿Entendido? No respondió enseguida. Vamos a revisar algo más. No cuelgues. Vi al cuarto de los abuelos. Sus pasos sonaron más lentos. La cama de la abuela está hecha. Su maleta no está. Y la del abuelo. Tampoco. Y tampoco están sus zapatos. Ahora revisa el cuarto de la tía Karina. Escuch como avanzaba por el pasillo. Luego hizo una pausa. Su maleta tampoco está. Y las cosas de los niños tampoco. ¿Qué cosas? La Nintendo de Mateo no está. Y tampoco el unicornio de peluche de Camila. Tomo air. Siempre los llevan cuando salimos de viaje. Claro. Se habían lavado el unicornio de Camila. Pero no a Rocío. Me senté en el borde de la cama porque sentía que las piernas iban a fallarme. Voy a llamar a la abuela. Quédate en la línea. Puse a Rocío en silencio y mark. Mi madre. Buzón de voz. Mi padre. Buzón de voz. Karina. Buzón de voz. En ni siquiera sono. Volví con Rocío. Aquí estoy. Ya lo sabía, susurró. ¿Qué sabías? Que ese fueron a la playa sin mí. Su voz me rompió de una forma difícil de explicar. No era exactamente lento. Era algo más plano. Más pequeño. Como ella estuviera intentando ocupar menos espacio para que el mundo no la notara. Necesitaba hablar con otro adulto. Why, por desgracia, eso me dejaba con Ernesto. Ernesto no era familia, pero era ese amigo que llevaba tantos años apareciendo en reuniones, viajes y celebrations que ya parecía parte del inventario familiar. Tenía un talento especial para aparecer donde hubiera comida gratis. Y también era incapaz de ignorar una llamada después del segundo timbrazo. Busque su nombre y mark. Contestó casi de inmediato. Feliz Navidad. ¿Dónde están mis padres? Se quedó calado. Están por aquí. Intentalo otra vez. Escuch una voz al fondo. Yes, Alicia. Luego alguien dijo más bajo. No le digas. Dame el teléfono. La voz de Ernesto cambió al instante. Me dijeron que tú sabías. Ernesto, dije marcando cada palabra. ¿Dónde están? ¿Y dónde se supone que está mi hija ahora mismo? Suspiro. Vamos camino a Acapulco. Sentí un vacío en el estómago. Salieron antes de las 5 para evitar el tráfico. Tu mamá dijo que Rocío iba a dormir hasta tarde. Karina comentó que necesitaban un descanso porque la niña había estado muy sensible últimamente. Mi mano se cerró con fuerza alrededor del teléfono. Según ellos, alguien iba a pasar más tarde verla. No sé. Yo solo. No termines esa frase. Mi voz fue más fría de lo que esperaba. ¿Por qué te vas a arrepentir de haber contestado? Mira, yo solo vine con ellos. Sí. No organizes del plan. Solo te subiste al coche. Colgantes de dejar algo que después tuviera que explicar ante la dirección del hospital. Mamá? La voz de Rocío volvió a sonar. ¿Sigues ahí? Sí. Y voy para casa. Pero no estás trabajando. Voy a solucionarlo.
Algunos segundos para llamar al hospital. Mi respondió el jefe de guardia con voz agitada. Lo explique la emergencia sin adornos. Mi hija menor de edad estaba sola en casa. Necesitaba salir de inmediato. La enviaría el estado de mis pacientes para activar el relevo. No pedí permiso para sentirme culpable. Organizé salida y me fui. Mirar la hora. Si salía en ese momento, quizá alcanzaría un vuelo antes de las 8. Tal vez llegaría a Ciudad de México antes del mediodía. Volví a llamar a Rocío. Escúchame. Voy a llamar a la señora Martínez. Se quedará contigo hasta que yo llegue. La señora Martínez era nuestra vecina. Una maestra de primaria jubilada que vivía 2 casas más adelante. Tenía una copia de nuestra ley para emergencias y un sexto sentido para detectar cuando un niño necesitaba chocolate caliente o límites claros. Rocío la adoraba. Y yo confiaba plenamente en ella. No lo abras a nadie más. Mantén la puerta cerrada con llave. Está bien. Hice una llamada en conferencia y marque a la señora Martínez. Respondió al segundo timbrazo. Bendita mujer. Alicia? ¿Está todo bien? No. Pero voy a arreglarlo. Necesito pedirle un favor enorme. Lo explique la situación en menos de un minuto. Con cada frase, su voz sonó más firme. Voy para ella. Luego hablo directamente con Rocío. Mi niña, yo voy. No tengas miedo. No estás sola. ¿Me escuchas? Sí, susurró Rocío. Cuando escucho abrir la puerta del lado de mi hija y la voz de la señora Martínez al fondo, una parte de mí finalmente aflojó la tensión. Sac la aplicación de la aerolínea con las manos temblando. El primer vuelo salía en 1 hora y 40 minutos. Todavía tenía que llegar a la terminal, pesar seguridad y alcanzar el embarque. No tenía margen de error. Compare el boleto de todos modos. Me vestí como pude. Metí mis cosas en la maleta de mano y dejé el cuarto hecho un desastre. Rocío, dije mientras avanzaba casi corriendo por el pasillo del hotel. Ya voy camino al aeropuerto. La señora Martínez está contigo. Sí. De fondo se escuchaban caricaturas a un volumen exagerado. Me está preparando chocolate caliente. Perfecto. Quédate con ella. Te llamo desde el aeropuerto. El tráfico empezaba a ponerse pesado. Era Nochebuena. Todos iban hacia algún lugar donde querían estar. Yo iba hacia mi hija. Una niña que jamás debió necesitar ser rescatada dentro de su propia casa. Corrí hasta el control de seguridad. Explique la emergencia a una empleada. Me indicó una fila rápida y seguí avanzando. Llegué a la puerta de embarque justo cuando anunciaban la última llamada. Luego por los pelos, comentó la agente mientras escaneaba mi pase. La miré directamente a los ojos. Mi hija se despertó sola en una casa vacía. Necesito subir a ese avión. Algo en mi voz debió convencerla. La agente simplemente sintió y me dejó pasar. Cuando aterrizamos en Ciudad de México, todavía me faltaba llegar a Portales. El trayecto desde el aeropuerto hasta la casa podía hacerse eterno, pero aquella mañana logré llegar antes del mediodía. En cuanto entré, Rocío salió corriendo hacia mí. Tenía el cabello revuelto, los ojos enrojecidos y los calcetines resbalando sobre el piso de la entrada. Se lanzó contra mí con tanta fuerza que di un paso hacia atrás. Ya estoy aquí, repetí hundiendo el rostro en su cabello. Ya estoy aquí. Te tengo. Se apartó apenas unos centímetros para mirarme. Mamá, susurró, ¿hais algo malo? Hay momentos en medicina en los que sabes de inmediato que un error, por pequeño que sea, puede costar la vida a alguien. Esta vez no estaba protegiendo una vida en urgencias. Estaba protegiendo la manera en que mi hija se recordaría a sí misma durante el resto de su vida. Le sostuve el rostro entre las manos. No. No hices nada malo.
LOC. Desde la cocina, la señora Martínez habló en voz baja. La nota siguió sobre la mesa. No permití que Rocío volviera a verla. Fui directamente a recogerla. Necesitaba leerla con mis propios ojos. Necesitábamos descansar de ti. No llames. Ni siquiera estaba formada. Ni por mis padres. Ni por mi hermana. Doble el papel y lo guardé en mi bolso. ¿Prueba? ¿Recuerdo? Todavía no lo sabía. Lo único que tenía claro era una cosa. Ellos no tenían idea de lo que acababan de provocar. Pero la historia no había comenzado con aquella nota. Ojalá hubiera sido así. Las relaciones no suelen romperse de golpe. Se desgastan lentamente, como una bisagra vieja, hasta que un día la puerta se cierra. Yo era la hija mayor. Karina, la menor. Con eso casi podría resumirse toda nuestra historia. Yo era la que recordaba pagos, citas médicas, cumpleaños, compras, documentos, vacunas. To do. Karina era la que recordaba la diversión. Mis padres fomentaron esa división desde siempre. Alicia es responsable. Karina tiene espíritu libre. Con el tiempo dejaron de ser simples comentarios. Se convirtieron en cargos permanentes. Cuando terminé mi especialidad médica llevaba tantos años sosteniendo el peso de todo que ya me parecía normal. Mis padres estaban orgullosos de mí, claro. Pero también se habían acostumbrado demasiado a la idea de que ser responsable significaba estar disponible para cualquier cosa. Apoyo emocional. Dinero. Cuidados. Trámites. Problemas ajenos. Cuando por fin compré mi casa en la colonia Portales, después de años de guardias interminables y de calcular cada peso, me propusieron mudarse conmigo para ayudarme con Rocío. Ella tenía 5 años y yo prácticamente la estaba criando sola. La propuesta sonó a estabilidad. Así que acepté. No tardé mucho en descubrir que había añadido 2 adultos más a mi casa, mientras yo seguía trabajando semanas de 60 horas. Después también llegó Karina. Acababa de salir de una relación y se había cuidado con 2 hijos, Mateo y Camila, y ningún lugar que pudiera permitirse pagar. Lo que iba a ser una semana temporal se convirtió en un mes. Y un mes terminó convirtiéndose en años. Mis padres ayudaban con algunos mandados y cuidaban a Rocío de vez en cuando, eso era cierto. Pero el dinero salía de mí. Siempre. Si mencionaba el tema con delicadeza, mi madre se lavaba la mano al pecho. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Además, tú ganas más que cualquiera de nosotros. Quizá era verdad. Pero el respeto no cuesta dinero. Y curiosamente era lo que más escaseba. Lo peor no era lo económico. Era la forma en que trataban a Rocío. Mi hija es sensible. No frágil. Sensible. Es una de esas niñas que sienten profundamente, que perciben cuando cambia el tono de una voz, que se preocupan si alguien permanece calado demasiado tiempo. Mi familia trataba esa sensibilidad como si fuera un defecto. Mi madre decía que era demasiado delicada. Mi padre añadía que era dramática. Karina insistía en que necesitaba endurcerse. Como si los niños de 9 años debieran venir al mundo con una armadura puesta. Si Rocío se sentía abrumada durante la cena, se burlaban. Si la roba viendo un anuncio triste, suspiraban con fastidio. Una vez le dijo a mi madre que no le gustaba cuando la gente gritaba. Mi madre soltó una carcajada. Pues escuchas la familia equivocada, mi amor. Esa frase me quedó clavada durante semanas. Intent intervenir muchas veces. Cada vez que lo hacía, me acusaban de concentrarla demasiado o de llevar los problemas del hospital a casa. Y aún así seguía creando en la familia. Seguía aferrándome a esa idea obstinada de que las personas pueden equivocarse y aún así aparecer cuando realmente importa.
Por eso, cuando Carina propuso meses antes hacer un gran viaje familiar a Acapulco para Navidad, acepte. Aunque el dinero estaba justo. Aunque tendría que reunirme con ellos más tarde porque me habían asignado una guardia obligatoria fuera de la ciudad en Nochebuena. Ellos insistieron. Prometieron que cuidarían bien de Rocío. Que estaría rodeada de personas que la querían. La noche antes de que yo me fuera, Rocío me dijo en voz baja. A veces son malos conmigo y no sé por qué. La abrace. Le prometí que estaría bien. A la mañana siguiente me fui a trabajar antes del amanecer. Mientras yo suturaba heridas, atendía interconsultas y revisaba pacientes con fiebre. Ellos hacían las maletas. Cargaban el coche. Y así marcaban rumbo a Acapulco sin mi hija. La dejaron atrás con una nota escrita a mano. Después de regresar a casa y lograr que Rocío se separara de mi abrigo, lo primero que hice no fue gritar. No planeé una venganza. No encendí nada. Le preparé comida. Insistí en que no tenía hambre. Pero le temblaban las manos. Y con la señora Martínez apenas había logrado comer un trozo de pan tostado. Así que preparé quesadillas y sopa de fideo. Comida sencilla. Caliente. Comida de hogar. Me senté con ella hasta que terminó media quesadilla. Solo entonces dejó de mirar constantemente hacia la puerta. Como si on esperara que alguien apareciera diciendo. Era una broma. Nadie apareció. Cuando la señora Martínez se marchó, leva Rocío a mi habitación. Corrí las cortinas. Puse una película tranquila. Y la six quedarse dormida en cuestión de minutos. Los niños se derrumban cuando el miedo finalmente los suelta. Volví a la cocina. La nota seguía sobre la barra. Necesitábamos descansar de ti. No llames. Todavía parecía irreal. No porque dudara de que mi familia fuera capaz de ser cruel. Habían sido crueles de formas pequeñas durante años. Lo que me impresionaba era la facilidad con la que lo habían hecho. Una hoja arrancada de un cuaderno. Dos frases. Una decisión cobarde disfrazada de recado. Le tomé fotografías a la nota. A los ganchos vacíos donde habían estado las llaves. A los cepillos de dientes que faltaban. A las maletas que ya no estaban. A todo. Excepto a Rocío. Documentar. Evaluar. Planificar. El instinto de urgencias tomó el control. Urgent, Rocío. Grave, sacarla del ambiente que la estaba apagando. No urgent, todo lo demás. Cuando despertó más tarde, nos acurrucamos en el sofá y vimos una película donde los malentendidos se solucionaban con canciones en lugar de terapia. Se pegó a mi costado como si necesitara aferrarse a algo sólido. ¿Dónde crees que están ahora? Preguntó. En la alberca. Esas alturas, si todo había salido como querían, seguramente ya estaban instalados en el hotel. La honestidad importaba. ¿Crees que regresen esta noche? Creo que volverán cuando termine su reservación. Me observo confundida. Pero tú y yo no vamos a estar aquí. ¿Qué? Nos vamos. ¿De verdad? Sí. Vamos a tener nuestras propias vacaciones. Sus ojos brillaron un poco. Todavía frágiles. Pero llenos de esperanza. ¿Habrá chocolate caliente? ¿Habrá tanto chocolate caliente que terminarás pidiendo que deje de prepararlo? Se le escapó una pequeña risa. Una risa casi auténtica. Cuando volvió a quedarse dormida, hice varias llamadas. La primera fue a un colega que alquilaba un pequeño departamento amueblado cerca del hospital en Ciudad de México para médicos residentes y enfermeras que trabajaban por temporadas. Este vacío por las fiestas, me dijo. Úsalo. Luego vimos lo del pago. Te enviar el código de acceso. Después llama un amigo abogado. Necesito sacar a varias personas de mi casa. Hubo un silencio inmediato. ¿Te pagan renta? No.
¿Existe algún contrato? No. ¿Reciben correspondencia allí? Sí. Suspiro. Entonces hazlo con cuidado. No cambies cerraduras. No tires sus pertenencias. No los amenazas. To do por escrito, y to do por la vía legal. Revoca formalmente el permiso para vivir en tu propiedad. Dales un plazo claro para retirar sus cosas. Ysi no se van, inicia el procedimiento correspondiente. Puedo dejar el aviso mientras están fuera. Sí. Incluso podría evitar una escena. Pero guarda copia de todo. Hubo una breve pausa. Alicia, ¿estás bien? Lo estar. A la mañana siguiente, Navidad, le pedí a Rocío que empacara sus cosas favoritas. Ropa. Libros. Su zorro de peluche. La lamparita que tanto le gustaba. Los dibujos que tenía pegados en la pared. Yo me encargo de todo lo demás. Los útiles escolares. Los pijamas. Los medicamentos. El suéter que siempre usaba cuando se sentía triste. ¿No vamos a volver? Pregunto. Sí, vamos a volver. La mira los ojos. Pero no mientras ellos siguen allí. Su barbilla tembló ligeramente. ¿Como la nota? No. No como la nota. Me agaché para quedar a su altura. Ellos te dejarán sola porque quieren descansar de ti. Yo te estoy sacando de aquí para que estés segura. Ascencio despacio. Cargamos todo en mi coche. Después llegó el último paso. Recorrí la casa una vez más. No toque sus recuerdos. No vacíe sus habitations. No tire ropa por las ventanas. Aunque ganas no me faltaban. Pero no quería venganza. Quería límites. Imprimí 3 copias del aviso. Desde este momento queda revocado el permiso para vivir en esta propiedad. Tienen 7 días para retirar todas sus pertenencias. Si no lo hacen, iniciar el procedimiento legal correspondiente. Hasta nuevo aviso, no contacten directamente a Rocío. Cualquier comunicación dirigida a ella deberá realizarse a través de mí. Firme con mi nombre completo. Una copia quedó sobre la mesa de la cocina. Exactamente donde ellos habían dejado su nota. Otra la pegué en la parte interior de la puerta principal. La tercera la dejé sobre la cama de mis padres. Después cerré la casa. Revise puertas y ventanas. Guardo una copia en mi bolso. Y salí de allí con la pequeña mano de mi hija dentro de la mía. El departamento era diminuto. Tenía un sofá que rechinaba, paredes delgadas y una cocina tan pequeña que podías alcanzar casi todo sin mover del sitio. Pero estaba en silencio. Y era nuestro. Aquella noche Rocío y yo nos sentamos sobre un colchón inflable. Pedimos por aplicación lo único que seguía abierto. Vimos caricaturas en mi computadora. ¿Esto es solo por Navidad? Pregunto. Vamos a ver cómo te sientes aquí. Miró alrededor con mucha seriedad. Es pequeñito. Sí. Después sonrió un poco. Pero se siente bonito. Sí. Nadia le grita a la televisión. No pude evitar sonreír. Exactamente. Rocío soltó una risita pequeña. Pero era una risa real. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió peligroso. Se sintió tranquilo. En algún lugar a varias horas de distancia, mi familia probablemente seguía en el hotel. Quejándose del buffet. Del calor. De las bebidas aguadas de la alberca. No me importó. Regresaron 4 días después. Lo supe en cuanto mi teléfono comenzó a sonar una y otra vez. No una llamada. En dos. Era ese patrón desesperado de las personas que entran en pánico y esperan que alguien más arregle aquello que ellos mismos rompieron. No respondí. Rocío y yo estábamos sentadas en la pequeña mesa del departamento coloreando dibujos. Todavía hablaba poco. Pero ya no parecía asustada. Solo cansada. De vez en cuando levantaba la vista para asegurarse de que yo seguía allí.
El teléfono volvió a vibrar. Esta vez contest. Necesitaba escuchar sus voces. No quería imaginar. Era mi madre. Alicia. Dijo sin aliento. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Rocío? ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Manteniendo la calma respondí. Está conmigo. Está segura. Hubo una pausa breve. Confundida. Luego escuché la voz alterada de mi padre al fondo. Se la levo a la niña y dejó la casa vacía. Mi madre volvió a hablar, ahora tensa. ¿Por qué harías algo así? Legamos y todo estaba en silencio. No sabíamos qué había pasado. Les dejé un aviso sobre la mesa. Lo vimos, respondió con la voz apretada. Dice que nos estás sacando de la casa. Eso no puede ir en serios. Vie completamente en serios. Mi padre tomó el teléfono. Alicia, no puedes echar a tu familia de esa manera. Hemos vivido aquí durante años. Han vivido en mi casa durante años, Karegi. Wyan así dejaron a mi hija sola sin avisarme. Guardo silencio. No la revisaron. No la llamaron. La dejaron despierta en una casa vacía. Mi madre intervino. Eso no es justo. Vamos a volver. ¿Cuándo? Silencio. Después del desayuno del hotel? Después de la alberca? Después de que recordaron que existe? Nadie respondió. Durante varios segundos solo escuché murmullos entre mis padres y Karina. Sonaban como personas intentando justificarse a sí mismas antes de intentar convencerme a mí. Finalmente apareció la voz de Karina. Alicia, estás exagerando todo esto. Solo necesitábamos espacio. Y tú trabajas demasiado. Pensemos que estaría bien. Respira profundamente. No estuvo bien. Estuvo aterrada. Pensó que algo terrible les había pasado. Pensó que ella había hecho algo malo. Y en lugar de dejar un plan o una explicación, le dejaron una nota diciendo que no l'amara. No quisimos decirlo de esa manera, susurró mi madre. Sé lo que querían hacer. Hice una pausa. Pero yo tengo que juzgar lo que hicieron. Del otro lado escuché un sonido ahogado. Como si mi madre estuviera llorando y intentando ocultarlo. Una parte me sufrió al oírlo. La otra parte, la que había sostenido a Rocío mientras temblaba de miedo, permaneció firme. Les quedan 3 días para retirar sus pertenencias. No voy a discutir. Y no voy a cambiar de opinión. Alicia. La voz de mi padre sonó pesada. Estás destruyendo esta familia. Cerrar los ojos. No, papá. Estoy protegiendo a mi hija. Eso es exactamente lo que ustedes no hicieron. Después no hubo gritos. Solo silencio. Y finalmente colg. Por supuesto, no dejaron de intentarlo. Los mensajes llegaron en olidas. Todos cuidadosamente diseñados para empujarme hacia la culpa. Tu madre no ha podido dormir. Karina no tiene donde quedarse. Estás exagerando. Esto es irregular. Piensa en los niños. Luego comenzaron a escribir tías que jamás habían preguntado cómo estaba Rocío, pero si querían saber dónde dormiría Karina. No respondí. Mi consentir en Rocío. En convertir aquel pequeño departamento en un hogar. Cocinamos comidas sencillas. Sopa. Arroz. Quesadillas. Vimos películas navideñas. Acomodamos sus cosas por toda la habitación. Cada noche dormía un poco más profundamente. Unos días después, cuando entraba al hospital, intentaron presentarse en persona. Una enfermera me detuvo en el pasillo. Doctora Alicia, su familia está afuera. ¿Quiere que la acompañemos por la entrada trasera? Durante un segundo estuve tentada a aceptar. Pero evitar los problemas solo funciona por un tiempo. No. Voy a hablar con ellos. Estaban cerca de la entrada principal. Mis padres y Karina juntos. Se ven diferentes. Más pequeños. De algún modo, más derrotados.
El abrigo de mi madre estaba mal abatonado. Carina lavaba el cabello recogido de cualquier manera, muy lejos de la imagen impecable que siempre intentaba proyectar. Mi padre parecía agotado. De una forma que nunca antes lo había visto. Mi madre dio un paso hacia mí. Alicia, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad vas a llegar hasta el final con esto? Sí. Why not? Pero voy a explicarlo una última vez. Solo una. Los tres guardaron silencio. Dejaron sola a Rocío. No me avisaron. No comprobaron que estuviera bien. Despertó adorada creyendo que ella era el problema. Mi madre emitió un sonido quebrado. Nunca quis que pensara eso. Lo sé. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Carina cruzó los brazos. Estábamos agotados, Alicia. Cuidar a tres niños no es fácil. Tú lo sabes. Lo sé. La interrumpí. Pero Rocío no es una carga que puedas abandonar cuando te cansas. Es una niña. Mi hija. Why Marie sentirse segura. Mi padre se frotó la frente. Entonces nos vamos a quedar en la calle. Todavía tienen tiempo para encontrar donde vivir y sacar sus cosas. Son adultos. Confío en que sabrán resolverlo. Se miraron entre ellos. Incomodos. Resistance. Pero también derrotados. Mi madre fue la primera en suspirar. No lo pensamos bien. Habló en voz baja. Creemos que te calmarías después de uno o dos días. Esperé. Esperé con aquella parte vieja de mí que todavía quería escuchar algo importante. Una disculpa sincera. Una pregunta sobre Rocío. Algo tan simple como. ¿Qué necesita para sentirse segura otra vez? Pero nunca llegó. Habían preguntado dónde estaba. Nadie preguntó cómo estaba. Y esa ausencia también fue una respuesta. No estoy enojada, dije finalmente. Ya terminé. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Solo una comprensión silenciosa. Algo así había roto mucho antes de aquella mañana. Y por fin yo estaba dejando de sostener sola los pedazos. Al finalizar el plazo, se marcharon. No con elegancia. Pero se fueron. Hubo llamadas de tíos. Mensajes interminables. Amenazas de hablar con abogados o con quien fuera. Hubo calles mal cerradas. Reproches murmurados. Y una última bolsa de ropa olvidada junto a la entrada. Durante los primeros días, la señora Martínez me daba algunas actualizaciones porque veía movimiento desde su ventana. Después dejé de preguntar. No necesitaba saber quién estaba molesto con quién. Ni que meuble no cabía en el departamento que habían conseguido. Ni cuantas veces Carina decía que yo no tenía corazón. Rocío y yo volvamos a casa unos días después. Se sentía diferente. Silenciosa. Pero esta vez era un silencio de paz. No de soledad. Ella recorrió cada habitación. Tocó los muebles. Las paredes. Como si quisiera asegurarse de que todo seguía allí. De que todo seguía siendo suyo. ¿Ahora sí es nuestra casa? Sí. Sonre. Nuestra casa. Decoramos su habitación juntas. Luces pequeñas. Dibujos. Libros. Las sábanas con zorros que ella misma había elegido. Luego me preguntó. ¿Algún día los dejarás volver? Respire antes de responder. Lo decidiremos con calma. Pero nadie volverá a entrar si no es seguro para ti. Lo pensó durante unos segundos. Después asintió. Aquella noche hicimos pasta sencilla y vimos una película navideña en la sala. Se quedó dormida sobre mi regazo mucho antes de que terminara. Mir alrededor. La misma casa. Pero más ligera. Más tranquila. Nuestra. Mis padres y Carina no dejaron sola una casa. Dejaron sola a mi hija. La dejaron déspota conmigo. Leer una nota cruel. Preguntarse si ella era el problema. Y en ese momento desapareció la última excusa que me quedaba.
Durante años confundí la responsabilidad con el sacrificio constante. Confundí ayudar con cargar a todos sobre mis hombres. Confundí perdonar con permitir que siguieran haciéndonos daño. Aquella mañana comprendí la diferencia. Una disculpa no borra una cosa vacía. And hay una nota abandonada sobre una mesa. A veces esperamos que alguien pida perdón antes de seguir adelante. Yo dejé de esperar. Mi racio dormida en mi regazo. Sentí el peso cálido de su cabeza apoyada sobre mi brazo. Y supe que ya no tenía que convencer a nadie. La puerta estaba cerrada. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí paz.